Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Sir Gian at ito po ang numero ni G. Muli po tayo magbabalik para po sa ating ikalawang serye ng collection of data. Now, sa pangalawang serye natin mga kapatid or mga anak, sa collection of data naman, magko-compute na po tayo. No? Ilan ba yung kukunin nating sample from the population? Sabi ko nga, ang population ay yung kabuuan ng isang particular na grupo, no? Numero ng isang particular na grupo, pangkalahatan. Pag sinabi naman nating sample, yun yung subset of a population. Anong ibig sabihin po nun? Ibig sabihin, kukuha ka lang mismo dun sa population. Ulitin ko, si SLOVIN formula din po class, siya ang magsasabi sa'yo kung ilang respondent or ilang sample lang ang kukunin mo from your particular population. At hindi niya sasabihin kung sino yung i-interviewin mo. Yung bilang lang ang kanyang sasabihin dito. Now, let us determine what is SLOVIN's formula. In data gathering, information is usually taken from a sample. The number of samples is determined by the solving using by the SLOVIN's formula. So the formula for SLOVIN's formula is N is equals to capital letter N all over 1 plus NE squared, where the small letter n is the number of samples, the capital letter M which is the number of population, and then the letter E that is means of the margin of error. Margin of error and amount usually is small. That is allowed for in case of miscalculation or change of circumstances. Ano ibig sabihin ng margin of error? Ang margin of error kasi class, wala naman tayong perfectong data na makukuha eh. Pag nag-gather tayo ng data, hindi naman perfecto din eh. Magkakaroon at magkakaroon pa rin po ng mga errors po dyan. At the same time, magkakaroon din po ng mga hindi seryosong respondent dyan. No? Totoo yun. At saka walang perfectong data talaga kapag nag-gather tayo. Okay? So, ayan. So, simulan na po natin no, yung ating pagsasolve no, ng ating SLOVIN's formula. What is the sample size if the population is 3,000 and the margin of error is set as 5%? Okay, we will set it at 5%. Now, always remember that we are finding the sample which is the small letter n. Yan lang naman yung unknown eh. Wala nang iba. Now, syempre ang mga given, yung population is 3,000. The symbol for population is the capital letter N, which is 3,000. And then, the value of margin of error is 5%. Now, so ibig sabihin class, pag nagpo-formulate tayo ng isang element sa formula, hindi po pwedeng may percent symbol. So, ang gagawin natin yung 5%, i-convert natin siya into decimal point by dividing 5, which is the given rate, all over 100. So, constant yung 100 na yan kasi magko-convert tayo ng percent into decimal or rate into decimal. Okay, so that is 0.05. 5 divided by 100 is 0.05. Now, after that, let us solve using so kukunin na po natin yung sample gamit ang SLOVIN's formula which is small letter n is equals to capital or uppercase N all over 1 plus NE squared. Now, okay, then change the value of each variable or each given, which is the capital letter N, which is population, that is 3,000, and then the value of margin of error, that is 0.05. Okay? So, therefore, change the value of N, that is 3,000. Dito po siya ha. All over 1 plus 3,000. The value of capital letter N. Then, all over, then change the value of E, that is 0.05 squared. Then next, ano po ba ang mga kasunod? Siyempre, ikakopy mo pa rin si 3,000 na yung numerator dun sa equation. All over 1 plus 3,000. Then yung 0.05 squared, that it means 0.05 times 0.05. So that is, we have our calculator. Sige, 0.0025. Ayan. Okay? So, okay na po siya. Yan. Hindi yan H. 1 plus 3,000. Okay. Then, next. Copy pa din yung 3,000. 3,000. All over 1 plus yung 3,000, i-multiply niyo yan sa 0.0025.
So that is 3,000 times 0.0025. So that is 7.5. Yan. After that class, syempre continuation sa part ng na to. Syempre, dito na tayo sa 3,000 ha. 3,000 all over 1 plus 7.5 yung nasa baba, that is 8.5. And then, after that, i-divide nyo na ngayon yung 3,000, divide nyo siya sa 8.5. So, that is 352.94. Yan. So, that is our answer. But, tatandaan nyo po ito parate. Kapag po kumukuha tayo ng sample, isipin natin na respondent po sila. At the same time, tao po sila. May buhay. So, wala namang ipinanganak sa mundo na 0.94. Kahit na PWD yan, kahit na February yan na inaasar mo na kulang-kulang sila, tao rin po sila. So, therefore, yung 0.94, gagawin mong tao yan. So, 352, that is, 0.94 is 353. So, therefore, out of 3,000 population, the sample is 353. So, ang kukunin mo lang na respondent dun sa particular ano mo is 353 or sample mo is 353. Diba? Ano gusto mo? Yung 3,000 na population or yung sample na 353? Diba? Bahala ka. Nasa iyo pa rin. Okay? So, may tanong po ba? Okay. So, may katanungan. Message nyo na lang po si sir. Okay. Next. The example B. What is the sample size if the population is 5,000? Population is 5,000 and the margin of error is set as at 3%. So, sa particular problem na to, 5,000 naman po ang population which is symbolized by capital letter N, that is 3,000. Sorry, 5,000 pala. Bakit 3,000? Sino sumusulat ng 3,000? Nangungupit pa ako ng ano Okay. So, that is 5,000. And then the margin of error is 3%. So, 3% converted into decimal by dividing 3 to 100. So, that is 0.03. Yan. Now, let us solve for the value of sample. So, small letter n is equals to capital letter N all over 1 plus capital letter N E squared. Yan, no? Or population margin of error squared. Now, then change the value of n and the value of E, which is 5,000 all over 1 plus 5,000. Multiply mo siya sa value ng E, which is 0.03 squared. Yan. The next, yan, equals yan Yan, equals. Then next, copy the 5,000 here all over 1 plus 5,000. Parang Kuya Will lang, 5,000. Hindi, joke lang. Then, expand mo sa 0.03 squared by multiplying 0.03 twice by itself. So, that is 0.0009. Yan ibig sabihin ng 0.03 squared, that is, 0.03 para lang sa kaalaman ng lahat, squared is equals to 0.03 times 0.03. Yan. Then that is 0.0009. Yan. So, yan na po yung ating sagot. And then yung kasunod po, medyo napahaba ng konti. Yan. Copy the 5,000, which is your numerator on the particular fraction. Then, copy 1 plus 5,000, multiply mo siya sa 0.09. So, 5,000 times 0.0009. So, that is 4.5. Okay, so equals na lang yan. Then, next, yung 5,000, kopyahin mo pa rin all over. Yung 1 at saka yung 4.5, iyaan nyo na po siya. So, that is 5.5. And then, the last is, yan. So, i-divide mo na ngayon yung 5,000 sa 5.5. So, that is 909.09. Now, ito problema. Hindi yan roundable. Ang gagawin mo, 909
Ito ang gagawin nyo. Tatandaan nyo po palagi, class, na kapag sample lang kinukuha natin, kumukuha tayo sa population. Siyempre, ang population, nilalaman yan ng tao or kahit anong may buhay. No? So, ibig sabihin, kahit hindi po yan roundable, class, sa topic lang na to, nagra-round up tayo. Roundable man po or hindi, nagra-round up tayo sa topic sa pagkuha ng sample. So, this is 909.09, so that is 910. Ulitin ko po, sa pagkuha po ng sample, unang-una, whole number dapat po. Pangalawa, dapat po always nagra-round up. Roundable man yung decimal point or hindi. Kasi we are now, ang pinag-uusapan kasi natin dito, sample. Pinag-uusapan din natin dito, tao. Okay? So, I hope na may natutunan po sana kayo sa computations sa pag-solve ng sample using the SLOVIN's formula. Muli po, ako po si Sir Gian at ito po ang numero ni G. Nagsasabi sa inyo ng isang makasaysayang goodbye and God bless you.